first topic we wanted to cover is proper torch angles. The first thing I usually tell people that have issues with the TIG welding process at most of these shows is if you just keep 3 simple things in mind with the TIG process, it'll probably solve a good 80 to 90% of your application issues that come up. It really boils down to the angle of your torch, the angle of your filler material as you're adding it into your molten puddle, and just keeping in mind that the torch melts the base material and the molten base material melts your filler rod. To make things a little bit easier, here's a little snippet from the Diversion 165 and Diversion 180 DVD, maybe help clarify things a little bit more for you. Now I'm going to demonstrate the proper weld technique without initiating the arc, just to make it easier for you to see. Since I'm right-handed, I'm holding the torch in my right hand, and I'm going to work from right to left. If you're left-handed, you would work from left to right. I want to position my torch tip within about 1/8 of an inch from the surface. Once I establish the arc, I'll tip the torch to about 15 to 20 degrees away from the direction of travel, which allows for better visibility of the weld puddle and accessibility of the filler material. I move the torch along the seam, making sure to keep it centered. If filler material is needed, I bring it in as low an angle as I can to help prevent hitting the tungsten and contaminating it. I progress the torch along the seam, adding filler material as necessary. So the next most commonly asked question we seem to get is, how do you prepare your tungsten? So here's another little snippet from the Diversion 165 and 180 DVD that talks about how to grind your tungsten regardless of what material type you're working on. So let's head over to the grinder and sharpen the tip. Before preparing the tungsten, make sure to read the owner's manual for recommended safety precautions and additional information for proper grinding technique. I have my grinder set up with a diamond grinding wheel. Tungsten is a very hard metal, and although a typical grinding wheel can be used, you won't be able to achieve as good a finish on the sharpened tungsten, and you will wear out your wheel sooner than if it were diamond. You will want to hold the electrode parallel to the wheel as opposed to perpendicular. This ensures that the grind marks are running the length of the tungsten rather than across it, and aids the flow of current down the electrode. With a steady grip, I slowly rotate the electrode to form a point, much like you would sharpen a pencil. I want a point that is no more than 2.5 times the diameter of the electrode. This is how we would prepare the tungsten for welding mild steel, stainless, and chromoly. However, for aluminum, we would add one more step. We would take the sharpened tungsten and grind off the tip to create a flat spot or land. When that is complete, we would place the tungsten back into the torch with the ground end sticking out approximately 3/16 to 1/4 of an inch. Now on to stainless steel. It seems like we typically get 2 pretty common questions when we're asked about that type of material. 1, how do I make my stainless steel welds look better? And 2, how do I prevent the warpage that seems to happen all the time when I'm welding this material? Here's a couple of examples that I can kind of talk through to show you how we can prevent both those situations. When it comes to the weld appearance and warpage issues with stainless steel, it really boils down to one key problem. Too much heat is being applied. And a good indicator of this is the color change the weld area goes through. Typically we're shooting for a light straw to a nice salmon color. If you're getting those deep dark purples to a gray that looks dirty and heavily oxidized, that's too much heat. Not only does it not look good, but it also reduces the corrosion resistance of your stainless steel. Too much heat also has an effect on warpage. Stainless steel is unique in the sense that it doesn't transfer heat as quickly as other metals do. So again, too much heat in a localized area is going to make the material warp. How do we counteract that? It may sound simple, but just by simply reducing your amperage and increasing your travel speed will help decrease the amount of heat being applied to an area. Another little trick is if you reduce the diameter of your filler material because it takes less energy to melt a smaller filler rod. And because of this, you don't need to apply as much amperage. Okay, hopefully these pointers helped out. For other Miller product information and other welding resources, make sure to always visit millerwelds.com. Đây là máy DH1000. Máy này là máy đánh bóng điện hóa, sử dụng
dung dịch điện hóa, dùng tốt cho inox 304, 201 và nhiều loại inox khác. Máy đánh bóng điện hóa thì sử dụng chổi, sau đó nhúng vào dung dịch và đánh bóng lên thì được từ những cái vết hàn xấu xí thì sẽ có những cái vết hàn bóng đẹp như này chỉ trong vòng 1-2 giây. Máy sử dụng chổi nên là có thể đưa được vào các khe, những cái khe hẹp như này đều có thể đưa được vào hết. Và đây là cái kết quả của đánh bóng điện hóa, và những cái khe kẽ mà máy đánh bóng, máy mài góc hoặc là các máy đánh bóng khác là không thể vào được thì máy đánh bóng điện hóa sẽ vào được. Và đánh như vậy thì sẽ không bị bụi, không tốn các hạt mài, nhám xếp hay đĩa mài hay nỉ xám nỉ đỏ, cũng như là đỡ bị gây ồn hay gây bụi, cũng không tốn sáp tốn lơ mà trả được về cái độ bóng nguyên trạng. Đặc biệt dùng tốt khi mà với những cái bàn hoặc là bàn ăn hoặc là thiết bị y tế lớn cồng kềnh thì sử dụng cái máy này rất thuận tiện, không mất công để di chuyển nhiều các thiết bị. Việc sử dụng này đã đem lại không những là tiết kiệm được vật tư tiền bạc mà còn giúp ngắn thời gian cho cái quá trình sản xuất, như là cái nhân công như là văn phòng hoặc là anh chị em hoặc là vợ con cũng có thể giúp đỡ được các chủ doanh nghiệp khi mà hàng hóa quá bận, cần phải đáp ứng nhanh để không bị phạt tiến độ. Thì các anh em máy điện hóa DH1000 đã được áp dụng rất nhiều trong các khu công nghiệp cũng như là các xưởng sản xuất công nghiệp hay là xưởng sản xuất hàng chợ inox 201 hay 304. Vì vậy không nên bỏ lỡ cái cơ hội để mình cập nhật những cái kỹ năng tiên tiến. Máy DH1000 này được pha chế dung dịch nhờ ông Takahashi, là người đã giúp đỡ và cùng trước đây là bán hàng với tôi ở bên Nhật, về sau là giúp đỡ tôi để được pha chế và hướng dẫn tôi pha chế. Thỉnh thoảng ông có bay qua Việt Nam để cập nhật những kiến thức mới nhất về điện hóa. Rất cảm ơn Papa Takahashi. Arigato gozaimasu, đã rất nhiệt tình trong cái quá trình giúp đỡ con cái thực hiện tốt cái cách pha chế dung dịch điện hóa. Đây là máy DH1000 là sử dụng cho đánh bóng gương inox 201 hoặc là 304. Đây là inox Hoàng Vũ 304. Khi mà sử dụng cái này thì hoàn toàn là máy là tự động, dùng chổi là thế hệ tiên tiến. Máy được sản xuất tại Trung Quốc, tại Thượng Hải, nhưng mà theo công nghệ của Ý nên là có nhiều điểm rất hiện đại. Khi mà lưu ý khi dùng là lắp cái cực mát là phải lắp vào cái chỗ mà ghi là kẹp mát chứ không được đấu ngược. Ở đấu ngược thì cái phần chổi này là ở bên đỏ đỏ này, nếu đấu ngược thì nó sẽ gây ra đen. Phần lưu ý thứ hai là khi mà chuyển đổi điện áp thì để ở chế độ 24V là chế độ dùng cho chổi, còn chế độ 36V là không cần thiết. Bây giờ model mới là bỏ rồi. Khi dùng cái này thì lưu ý kẹp mát và nhúng vào dung dịch điện hóa. Khi nhúng thì vuốt để cho cái đầu chổi nó hơi bẹt bẹt ra. Đấy, cho cái tiết diện tiếp xúc, và khi mà chấm vào máy ấy, thì chấm vào inox ấy, thì nhớ là chấm đều đều tay và để đứng chổi, chấm đúng vào vết hàn thôi, không được chấm ra ngoài. Chấm lâu nhất cũng chỉ đếm đến 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Đấy, như vậy là xong. Thì như vậy đã xử lý xong cái mối hàn điện hóa. Sau khi làm xong thì lấy cái rẻ khô lau đi và rửa nước, thế là chúng ta xong. Thì cái kết quả cuối cùng của chúng ta là như cái mối hàn này là thâm như này mà chỉ trong vòng 1-2 giây là chúng ta đã đánh được sáng trưng lên, nhất là lau đi. Đây là những cái mẫu mà đã xử lý bằng dung dịch điện hóa rồi. Thì ở đây như những góc khuất này là những mối hàn này, là những góc khuất này là không thể xử lý được bằng máy mài, nên là dùng bằng điện hóa thì rất là nhanh. Và như ngăn kéo các thứ này là các góc của cầu thang lan can thì chúng ta đều xử lý được hết, kể cả những mặt bóng.
nó trở về gần như là độ bóng nguyên trạng. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.